El viento ululaba entre los olivos. Lavando consigo el eco de un llanto que nadie escuchó. Diego, con los ojos enrojecidos, apretaba la maleta de cuero gastado contra su pecho, como si fuera lo único que lo enclava a la tierra. La abuela Rosario, su refugio, su faro, ya no estaba, y con su muerte. El mundo que Diego conocía se desmoronaba como las paredes de adobe bajo la lluvia. El funeral había terminado hacía apenas unas horas en el pequeño pueblo de Ronda, en Málaga. La casa de la abuela, con su patio lleno de geranios y su olor a pan recién horneado, estaba ahora vacía. O casi. La familia, tíos, primos, su propia madre, había legado como buitres, desmantelando cada rincón con una eficiencia cruel. Meses, Silas, el viejo reloj de cuco que Rosario adoraba. Todo fue cargado en un camión sin una palabra de consuelo para Diego. El nieto que había cuidado de ella en sus últimos años, le dejaron una maleta rota y un billete de tren a Madrid. Un mensaje claro: no iris parte esto. No iris parte nosotros. Diego, de 25 años, siempre había sido el diferente. Desde niño, su risa era demasiado libre, sus gestos demasiado suaves, su amor por los colores y las canciones de la abuela demasiado evidente. Cuando salió del armario a los 17, el silencio de su familia fue más cortante que cualquier insulto. Solo Rosario lo abrazó, con sus manos arrugadas y su voz firme. Eres mi sol, mi niño. Nunca dejes de brillar. Pero ahora ella se había ido, y con ella, la única protección que Diego tenía contra el desprecio. Sentado en el bordillo frente a la casa, Diego sintió una mano cálida en su hombro. Álvaro, su novio, se sentó a su lado sin decir nada. Álvaro, también de 25 años, tenía esa calma que equilibraba el torbellino interior de Diego. Sus ojos verdes brillaban bajo el sol poniente, y su presencia era como un ancla en medio de la tormenta. Habían estado juntos 2 años, desde que se conocieron en un bar de Málaga, donde Diego cantaba flamenco con una pasión que hizo que Álvaro olvidara su cerveza a medio tomar. Desde entonces, eran inseparables, aunque la familia de Diego nunca lo aceptó. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Álvaro, su voz suave pero cargada de preocupación. Diego miró el billete de tren en su mano. Madrid, una ciudad desconocida, un futuro incierto. La maleta, cerrada con un candado oxidado, parecía burlarse de él. ¿Qué había dentro? ¿Por qué Rosario le dejó esto y no los muebles, los recuerdos? ¿El amor tangible que la familia se llevaba? No lo sé, respondió Diego, su voz quebrada. Pero no me voy a render. No después de todo lo que ella hizo por mí. Álvaro asintió, apretando su mano. La noche que es sobre ronda, y el camión de la familia rugió al alejarse, levandos los últimos vestigios de la vida de Rosario. Diego se puso de pie, con la maleta en una mano y el billete en la otra. No sabía que lo esperaba, pero algo en su interior le decía que la abuela, incluso en su ausencia, tenía un plan. La estación de tren de Ronda estaba casi desierta cuando Diego y Álvaro llegaron. Las luces parpadeaban, y el aire olía a metal y polvo. Diego abrió la maleta por primera vez, con manos temblorosas. Dentro encontró una carta, un cuaderno viejo y un pequeño colgante con forma de sol. La carta, escrita con la caligrafía temblorosa de Rosario, decía: Mi Diego, mi sol,
Sé que el mundo no siempre será amable contigo, pero tú eres más fuerte de lo que crees. Este cuaderno guarda mi historia, y ahora te la confío. Lilo, vívelo, y encuentra tu camino. El billete no es un destierro, es una puerta. Te amo siempre, abuela. Diego sintió un nudo en la garganta. Alvaro, a su lado, leo la carta en silencio. Sus ojos brillando con lágrimas contenidas. El cuaderno era grueso, con páginas amarillentas y bordes desgastados. Diego lo abrió con cuidado, y las primeras palabras lo golpearon como un relámpago. Mi nombre es Rosario, y esta es la historia de un amor que nunca pude contar. El tren a Madrid llegó con un chorrito. Diego guardó la carta y el cuaderno en la maleta, sintiendo que el peso de ambos era mucho más que físico. Subió el vagón con Alvaro, y mientras el tren se alejaba de Ronda, supo que este viaje no era solo hacia una ciudad, sino hacia algo mucho más grande. La verdad de Rosario, y quizás la suya propia. El traqueteo del tren era hipnótico, pero Diego no podía dormir. La maleta reposaba en su regazo, y el cuaderno de Rosario quemaba en sus manos. Alvaro dormía a su lado, con la cabeza apoyada en el cristal de la ventana. Diego envidiaba su calma, pero también agradecía su presencia. Sin él, este viaje habría sido insoportable. Abrió el cuaderno y comenzó a leer bajo la luz tenue del vagón. Las palabras de Rosario lo transportaron a otro tiempo, a la España de los años 50, cuando ella era una joven de 20 años en Union Pueblo, un más pequeño que Ronda. La primera entrada era un torbellino de emociones. 1953. Mi corazón late por alguien que no debería. Se llama Carmen, y su risa es como el canto de los pájaros al amanecer. Pero aquí, en este pueblo, nuestro amor es un delito, un pecado, un secreto que podría destruirnos. Diego parpadeó, sorprendido. Rosario, su abuela, la mujer de misas dominicals y rosarios diarios, había amado a una mujer. Las páginas siguientes contaban una historia de amor clandestino, de encuentros a escondidas en los oliveras, de cartas escondidas bajo las piedras del río. Carmen, una costurera de ojos oscuros y manos ágiles, había sido el gran amor de Rosario. Pero la sociedad, la iglesia y la familia las separaron. Carmen fue enviada a un convento, y Rosario, obligada a casarse con un hombre que nunca amó. Cada palabra era un golpe. Diego sintió que el cuaderno no solo contaba la historia de Rosario, sino que reflejaba la suya propia. Él también había sentido el rechazo, el miedo, la necesidad de esconderse. Pero también había encontrado a Alvaro, un amor que Rosario nunca pudo vivir plenamente. El tren llegó a Madrid, Alabama, amanecer. Diego y Alvaro bajaron, agotados pero decididos. La ciudad era un caos de luces y ruido, tan diferente del silencio de Ronda. Diego no sabía por dónde empezar, pero el cuaderno le dio una pista, una dirección garantida en la última página, en un barrio obrero de Madrid. La casa de Carmen, pensó Diego. Rosario había escrito que, años después, Carmen había escapado del convento y vivido en la capital. ¿Estaba viva? ¿Era esta la puerta de la que hablaba la carta? Con la maleta en una mano y la mano de Alvaro en la otra, Diego caminó hacia el metro. Madrid era intimidante, pero también prometedora. Si Rosario había guardado este secreto toda su vida, Diego estaba decidido a descubrir por qué se lo confió a él.
El barrio de Lavapiés era un mosaico de colores y voces. Diego y Alvaro caminaron por calles estrechas, esquivando puestos de mercado y niños jugando al fútbol. La dirección del cuaderno los llevó a un edificio viejo, con balcones llenos de mesetas y ropa tendida. Diego tocó el tambor con el corazón en la garganta. Nadie respondió. ¿Y ahora? Preguntó Alvaro, ajustándose la mochila. Esperamos, dijo Diego, sentándose en un banco cercano. No estaba seguro de que buscaba, pero sentía que este lugar era importante. Horas después, una anciana salió del edificio. Tenía el cabello blanco recogido, en un moño y unos ojos oscuros que parecían haber visto demasiadas historias. Diego se acercó, con el cuaderno en la mano. ¿Y es usted Carmen? Preguntó, su voz temblando. La mujer lo miró, sorprendida. Luego, sus ojos se posaron en el cuaderno, y algo en su rostro cambió. Era ella. Carmen los invitó a su pequeño apartamento, lleno de libros y fotos desfetas. Cuando Diego le explicó quién era y le mostró la carta de Rosario, los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Contó su historia. Como ella y Rosario habían planeado ir juntas, pero la prisión de la época las venció. Rosario se casó, tuvo hijos, y Carmen vivió sola, guardando su amor en silencio. Ella nunca me olvidó, dijo Carmen, tocando el colgante de sol que Diego llevaba puesto. Y tú, pequeño, eres su legado. Ella quería que encontraras tu libertad, la que nosotros nunca tuvimos. Diego sintió una mezcla de tristeza y esperanza. La maleta, el billete, el cuaderno. Todo era un mensaje de Rosario para que él viviera sin miedo, para que amara sin restricciones. Pero la familia de Diego aún lo perseguía, con su rechazo y su desprecio. ¿Cómo podía ser libre en un mundo que juzgaba? Diego y Alvaro decidieron quedarse en Madrid, alquilando un pequeño cuarto en Lavapiés con los pocos ahorros que tenían. Carmen se convirtió en una aliada inesperada, compartiendo historias de Rosario y ayudándolos a adaptarse a la ciudad. Pero la paz duró poco. Una llamada de la madre de Diego rompió el frágil equilibrio. Vuelve a Ronda, dijo ella, con voz fría. No puedes seguir avergonzando a la familia. Diego colgó, furioso. La palabra avergonzar resonaba en su cabeza. ¿Cómo podía avergonzar a alguien por amar? Alvaro lo abrazó, pero Diego sabía que no podía ir para siempre. Decidió enfrentarse a su familia. Volvieron a Ronda para el cumpleaños de su madre, un evento que reunía a todos los parents. Diego llevó el cuaderno de Rosario, dispuesto a contar la verdad. En la cena, frente a tíos, primos y su madre, Diego se puso de pie. Abuela Rosario me dijo una maleta y un billete, dijo, con voz firme. Pero también me dijo su historia. Ella amó a una mujer, y nunca pudo vivirlo libremente. Yo no voy a esconderme como ella tuvo que hacerlo. El silencio fue ensordecido. Su madre lo miró con desprecio, pero algunos primos jóvenes asintieron, y una tía mayor bajó la mirada, como si supiera algo. Diego sintió el peso del cuaderno en sus manos, como si Rosario estuviera allí, dando fuerza. La confrontación no cambió a la familia, pero sí a Diego. Volvió a Madrid con Alvaro, decidido a construir una vida propia. Inspirado por Rosario y Carmen,
Comenzó a escribir canciones, mezclando flamenco con letras sobre amor y libertad. Alvaro, que trabajaba como diseñador gráfico, creó carteles para los recitals de Diego, y juntos empezaron a hacerse un nombre en la escena artística de Madrid. Pero no todo era fácil. Las redes sociales trajeron críticas y mensajes de odio. Diego recibió amenazas anónimas. Y una noche, alguien rayó la palabra maricón en la puerta de su apartamento. Alvaro lo encontró llorando, pero Diego se levantó, limpió la puerta y escribió, en su lugar, amor y es amor. Carmen, que los visitaba a menudo, les enseñó horrores del odio. Rosario y yo aprendemos a encontrar alegría en los pequeños momentos, decía. Diego tomó esas palabras como un mantra, y cada canción que escribía era un acto de resistencia. Un año después, Diego fue invitado a cantar en un festival LGBT en Madrid. Era su gran oportunidad. Con Alvaro a su lado y Carmen en el público, Diego subió al escenario con el colgante de sol brillando en su pecho. Cantó sobre Rosario, sobre Carmen, sobre el mismo y Alvaro. Cada nota era un grito de libertad, un homenaje a los amores que el mundo intentó apagar. El público lo ovacionó, y Diego vio lágrimas en los ojos de desconocidos. Por primera vez, sintió que su historia, y la de Rosario, tenía un propósito mayor. No estaba solo. Diego y Alvaro se mudaron a un apartamento más grande, con un balcón lleno de geranios, en honor a Rosario. Carmen, ahora parte de su familia elegida, los visitaba cada domingo. La maleta seguía en un rincón, un recordatorio de que el viaje de Diego comenzó con un rechazo, pero lo llevó a la libertad. Una noche, Diego recibió una carta de su madre. No era una disculpa, pero sí un paso. Vi tu actuación en la tele. Rosario estaría orgullosa. Diego sonrió, sabiendo que el camino aún era largo, pero que había encontrado su lugar en el mundo. El cuaderno de Rosario, ahora publicado como un libro, inspiró a otros a contar sus historias. Diego y Alvaro, juntos, construyeron una vida donde el amor no necesitaba esconderse. Y en cada amanecer, Diego sentía que el sol de Rosario brillaba sobre ellos, recordándoles que, incluso tras el funeral, la vida podía ser un comienzo.